Okay, yeah guys, first of all, let me tell you one thing regarding the geography optional, right? See, whenever we talk or think about geography optional, we will be having lots of comprehensions saying that geography syllabus is vast, right? Anta syllabus చదవాలా మేము అనేది ఒక రాంగ్ కంటెంప్లేషన్ ఉంటుంది, right? Yeah, so what we discuss in the classroom, right? I'll be telling you the totality of the geography, guys, right? ఒక్క geography కూడా వదిలేకుండా చెప్పేసేస్తాం మనం. And there is no necessity for you to buy any of the textbooks. ఓకే, ఒక్క టెక్స్ట్ బుక్ కూడా బయటది కొనకండి, రైట్? ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ అంటే నేను పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చేసేస్తాను, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ యూ. ఓకే, అండ్ చదువుకునేటప్పుడు మాత్రం వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ట్రై టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? అండ్ దెర్ ఈస్ నో నెసరీ ఫర్ యూ టు take down the notes as such. Just for your understanding, just scribble on the paper, guys, right? And this geography option, right? Already you might have heard about my classes and all, right? The thing is, you know, whatever we'll be discussing here, right? That will be an added advantage for you, right? Then the ones which you will be writing also, guys. ఓకే, ఊరికే క్లాసులు వినేసి పోవడం అనేది చేయొద్దు, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, మోర్ యూ రైట్, the better you will be expressing your thoughts. We will be having lots of ideas in our brain, right? We'll be having lots of ideas, because by the time you'll be going to the examination, right, lots of information will be present with you. Okay, but that information is more than what is required for the examination. Endukante examination la ultimately how many marks, how many words you have to put it on the paper? Just 250 words kada. So manaku 250 words kanna ekva information will be with us, right? But there is no necessity for us to get all that. So more you write, the better you can express, guys, right? Andike రాయడం, many a times, you know what happen, students will be thinking that they are wasting their time by writing the questions, guys. You are not wasting the time, right? You are improvising yourself by writing the thoughts of yours on the paper, right? Compulsory రాస్తూనే ఉండండి. And one more thing, guys, civil services preparation is not a sprint, it's a marathon, right? And ఫస్ట్ ఇయర్లో క్లియర్ చేస్తాము అనేసి అది మైండ్లో పెట్టుకోకండి. సెకండ్ ఇయర్లో క్లియర్ చేయాల్సిందే. గెటింగ్ ద పాయింట్? డోంట్ థింక్ దట్ వీ వాంట్ టు క్లియర్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, బట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్, రైట్? సో ఫర్ that, what exactly you have to do, you know? Generally when you are coming to the institutions, right, you will be getting carried away by the people whom you are associated with. What they do, డిసెంబర్ వరకు మనము ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ చదువుదాము, రైట్? జనవరి నుంచి విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ విత్ ప్రిలిమ్స్ అని కథలు చెప్తారు, రైట్? ఆ కథలు చెప్పేటోడు ఈయన్ని ఎందుకు ఉన్నాడు? సర్వీసులు ఉంటుండే కదా. సో ఎవరి మాటలు వినకండి. ఫస్ట్ ఇయర్, రైట్, ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ మొత్తం read each and every aspect of all the subjects. Okay, all the subjects. Put them in your own handwriting, right? When you will be putting on your own handwriting, guys, when you understand. Clear? నేను మొత్తం సబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాను మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్, గైస్. మీరు అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ రాయండి. క్లియర్? Then what happens, you know, when you revise, it will be striking in your brain within seconds. ఎందుకంటే అది మనం రాసుకున్నాం కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్వేస్ ట్రై టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్, గైస్, బికాస్ వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ద అదర్స్ అండర్స్టాండ్. నేను అందరికి అదే క్లాస్ చెప్తాను కదా, ఐ విల్ నాట్ బి టీచింగ్ సెపరేట్ పీపుల్, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో అందుకే
your understanding is more important than what I am teaching, guys. So మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది నాకెట్లా తెలుస్తుంది? By your answers, guys. Okay, and geography second section la general ga వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. All of them are generalized. Contemporary examples you should have, guys. Okay, contemporary examples ఉంటేనే సెకండ్ సెక్షన్లో మీకు బాగా ఫెచ్చింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఫర్ దాట్ like whatever the standardized or the static portion is there, that has to be taken into consideration, right? And the examples should be coming from the contemporaries. కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్, ఎన్ని కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టగలిగితే అంత కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టండి, రైట్? అండ్ అది జనరలైజ్ క్వశ్చన్ ఉందని చెప్పేసి డోంట్ your answer should be, never your answer should be in the form of general. Okay, because it is been asked in the optional geography, right? When it is been asked in the optional geography, your answer should be like the optional one only, guys, right? And whenever the questions are being asked, general enta general ga rasna gani, right, you should use the jargon. Geographical terms ఉంటాయి కదా, ఆ టర్మ్స్ 100% యూస్ చేస్తేనే మీకు మార్క్స్. క్లియర్, గైస్? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద geographical jargon, don't expect the marks to be just flowing into your kitty, guys, right? So always you should use the geographical jargon 101%. Without using the geographical jargon, we cannot expect more of the marks, guys, right? Yeah, and whenever you have any of the doubt, guys, you please get clarification from me. Okay, there is no hesitation, right? Because people in the, wherever you see, guys, those who are preparing for the civils, they are stagging, right? They are lingering around because they are not finding the best of the faculties, right? And I'll be always available to you people. You take that for గ్రాంటెడ్. ఎప్పుడు కానీ అంటే టైమింగ్ ఒక 1-2 అవర్స్లలో ఐ విల్ బి టెక్స్టింగ్ యూ బ్యాక్, గైస్. ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా, ఏ ఆన్సర్ ఉన్నా కానీ నాకు యూ ట్రై టు టెక్స్ట్ మీ వాట్ ఆర్ ద డౌట్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. ఐ విల్ బి క్లారిఫైయింగ్ దట్ ఫర్ యూ, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద సిలబస్ విత్ యూ, syllabus copy, right? Then though the syllabus here I am having in front of me now, right? So here they say that the factors controlling the landform development, right? What exactly is landform, right? What are the factors which are controlling the landform development, guys? So what are these landforms, guys? Generally landforms ante entidi? Any answer, try to be confident. Wrong అయితే maximum I will be correcting, that's it. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఏమవుతుంది, మీది రాంగ్ అవుతుంది, అంతే కదా? అయితే కరెక్ట్, లేదంటే రాంగ్. ఐ విల్ బి కరెక్టింగ్ దట్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ యూ నో, ట్రై టు టెల్. Landforms. What are the landforms? Mountains, okay? Rivers, underground water, okay? Yeah, guys, actually landforms are the things which are visible to our eyes. Okay, మన కళ్ళకు కనిపించేటి ఏమైనా ఉంటాయి కదా గ్రౌండ్ పైన, దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ద landforms, guys. Okay, so the mountains, right? The valleys, the beaches, right? The moving of the glaciers or the depositional features, the erosional features, they are all called as the landforms, guys. So whatever the landforms which we are seeing, they are not the original landforms which are been created by the nature, guys. Sorry, which are been created by the forces of, because for the landform creation we are having two different forces, guys. One is called as endogenic and exogenic, right? So the endogenic forces will be creating the landforms which are the realistic landforms, and we are calling them as the second order landforms. Okay, and on that second order landforms, the exogenic forces will be acting upon, right? And
that exogenic forces will be carving, molding, smoothing, and they'll be creating the landscapes, guys, actually. But we are calling them as the landforms only, third order landforms. For example, you're having a mountain, right? So when you're having a mountain, on the mountain, the river is flowing, guys. Right? When the river flows on the mountain, obviously what the river will be doing? Erosion, guys. First, in the mountains, it will be causing the erosions. Why? Because in the mountains, the river is associated with the slope. Right? When the slope is available, the velocities of the waters will be increased, guys. When the velocities are increasing, the erosional capabilities will be increasing. And when the erosional capabilities are increasing, automatically the vertical erosion will be more first. Because ultimately, what is the total or the ultimate goal of the exogenic forces? Anything which is present on the surface of the earth has to be brought down to the mean sea level. Idantha kuda mean sea level దగ్గరికి తీసుకురావాలి. That's it. Right? If it is elevation, elevation has to be brought down to the mean sea level. Right? And if it is a depression somewhere, the depression has to be filled with the depositions and it has to be brought down to the mean sea level. That's it. Clear? So for that, we are having erosions, we are having depositions. Clear, guys? So this is the ultimate goal of any of the third factor, guys. The factors which are causing the third order landforms or the exogenic forces. So, the landform factors controlling the landform development. What are the factors which are controlling the landform development? Yeah, guys. First, relief, climate and relief, guys. Physiography and climate. ఎందుకంటే అక్కడ క్లైమేట్ని బట్టి అక్కడ రివర్ ఉంటుందా లేదా తెలుస్తుంది మనకు కదా. అక్కడ వాన పడితేనే విల్ బి హ్యావింగ్ ద రివర్స్ ఫ్లోయింగ్ దేర్. Right? If there is no river, if there is no rainfall, will not be having the rivers. Right? And if there is fully dry area, the desert, right? So there the climate is full dry. So in the dry areas, the agents of erosion will be acting differently. So the landform will be controlled by the temperature there. Okay, so temperature, rainfall are the two important factors and the relief of the area, guys. Smooth relief undanukondi. Smooth relief. The smooth relief will be giving us the aerodynamism. Okay, so the air which is acting there will not be eroding the areas in the manner which it has to do. Ade rough surface undanukondi. Then what happen? The water, the air which is striking them will be eroding them differently. Right? So the relief, right? Then the climate are the two important factors, guys. Based on that only, we'll be having different exogenic forces created, and that exogenic forces will be controlling the landform development, guys. Okay, so మనకు అక్కడ first rainfall undale, temperature undale, and the relief. Then the exogenic factors will be controlling, guys. This is just the intro, guys. Okay, yeah. Then comes the endogenic and exogenic forces. Yeah, actually, what are the geomorphic forces or the process was our prelims question, guys. Once they have asked what are the endogenic process. They have asked what are the exogenic factors or the forces. So factors controlling landform development is very huge topic, like, right? From that only once the question has been asked, but from the geomorphic process several of the questions have been asked, right? Then comes the origin and evolution of the earth's crust. How the earth's crust has come into existence. So how the earth's crust has come into existence, there are several of the theories, guys, right? Based on that theories, we have to tell how the earth's crust has come into existence, right? And the earth's crust come into existence and the plate tectonic theory will be going simultaneously, guys. Okay, yeah. Then comes the fundamentals of geomagnetism. What is geomagnetism? What is paleomagnetism?
right? Why the earth is having the magnetic properties? Why the earth is having magnetic properties, guys? Yes, in the core, outer core, right? The alloy of iron and nickel, they are churning, right? అవి లోపల churn అయితూనే ఉన్నాయి, మిక్స్ అయితూనే ఉన్నాయి, and they are creating the patterns, guys, and that is creating the magnetism. Clear? So that is magnetism, right? So what is happening on the surface of the earth? Whether the magnetism is intact, same untunda, change aitunda, right? Because sometimes there are the theories which are telling that the north, geographical north, is converting into magnetic north, right? And sometimes the same geographical north is converting into magnetic south, guys. North south అట్లానే ఉంటుంది మనకు. మనం ఇక్కడ ఉంటే మనకు నార్త్ అంటే ఇదే అని అనుకుంటాం కదా. బట్ the north is being converted into magnetic south. So why that reversals are taking place? Whether the reversals what we are talking, they are the truths or simply they are the apprehensions. Clear? We will be discussing that in the fundamentals of geomagnetism, right? Then comes the physical conditions of the earth's interior. మనం ఎర్త్స్ ఇంటీరియర్ ప్రిలిమ్స్లో బాగా చెప్పుకున్నాము, రైట్? ఓన్లీ 2 of the people have not listened to my that, but we will be discussing that in the classroom, guys. How the earth's interior is. Based on what we are deciphering the earth's interior, earth's interior లోపల ఏముందో ఎట్లా యూస్ మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం? Seismology or the seismic waves, by deciphering the seismic waves, earthquake waves and their movements within the earth's interior. By looking at that, we are trying to understand what the earth's interior is, right? And more the information in the future, we'll be having more of the information again. Clear? So whatever the information now we are having, it is according to the present day scientific and technological development. In the future, more technology may develop, so we'll be getting more of the information. As such, whatever the information which we gave from past 2 years, guys, that is not been given in any of the textbooks in the country, right? వాడు ఏం చెప్తాడు? క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్ అంతే చెప్పేసేసాడు. బట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ మ్యాంటిల్ 4 more. ఏమేమి ఉంటాయి మ్యాంటిల్లా? outer mantle, transition layer, inner mantle and double prime. Clear? Yeah, we have given a little bit more than what the others are giving, guys. ఎందుకంటే మన ఆన్సర్ స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి. It should be completely different from the others, guys. Then only we will be having some say. If everybody writes the same thing, how can you expect the same or extra marks for your answer, guys? కదా. సో ట్రై టు బి అ లిటిల్ బిట్ ఇన్నోవేటివ్. ఇన్ఫర్మేషన్ అదే ఉంటుంది, బట్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, గైస్. వాట్ ఎవర్ ద ఇడ్లీ మనం బయట తిన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ బయట బండి దగ్గర ఆడు 10 రూపాయలకు ఒక ప్లేట్, 20 రూపాయలకు ఒక ప్లేట్ ఇస్తాడు, రైట్? అదే స్టార్ హోటల్కి పోయినాం అనుకో, స్టార్ ఏంది పక్కన బ్లూ ఫాక్స్కో మినర్వాకో పోతాడు, 100 రూపాయలు తీసుకుంటాడు. సేమ్ అదే ఇడ్లీలు ఉంటాయి, కానీ కింద జర ప్లేట్ల స్టైలిష్గా పెట్టుకొని ఆడ 2-3 తొక్కులు స్టైల్గా పెట్టుకొని 2 కప్లాలు వేసి ఈడ అదే ఇడ్లీలు అదే ప్లేట్లా పోస్తాడు కాబట్టి మనకు 20 రూపాయలు, రైట్? అండ్ జర పాష్నెస్ చూపించుకోవాలి కాబట్టి అక్కడికి పోయి తినేటోళ్ళు ఉంటారు. సేమ్ ఇక్కడ తిన్నదే ద బెస్ట్ వన్, బికాస్ దిస్ ఫెలోస్ విల్ బి గివింగ్ యూ ద ఫ్రెష్ వన్, గైస్. అలా మిగిలింది తీసుకపోరు, అయిపోయేదాకా అమ్ముకొని నెక్స్ట్ దినంకి ఫ్రెష్గా తీసుకొని వస్తారు, రైట్? వెరాస్ దట్ ఫెలోస్ ఎప్పుడన్నా మధ్యాహ్నం పోయి తింటే యూ విల్ బి నోయింగ్, రైట్? ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళి తీసింది ఆలు, whatever the curry they will be getting it, guys, it will be cold. అది ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. బట్ వీ డోంట్ లైక్ దిస్, ఓకే? ఎందుకంటే మనకు పాష్నెస్ ఇష్టం, వాట్ ఈస్ రియాలిటీ అనేది ఇష్టం ఉండదు. ఎవరైతే బాగా పాష్గా ఉండి ఏమన్నా చెప్తే వాళ్ళ మాటలు తొందరగా వినాలని చూస్తాం, గైస్. యా, సో దిస్ ఈస్ ద physical conditions of the earth's interior. Then the geosynclines, guys. What exactly the geosynclines are? Actually, geosynclines are the depressions, guys, right, which are having the waterlogged conditions, and they are the ones where the depth is not increasing, and from the geosynclines only the
evolution of the mountains have taken place, which we'll be discussing, guys. Fold mountains ekkడి నుంచి డెవలప్ అయినాయనంటే it is from the geosynclines అనేది కాన్సెప్ట్, guys. Right? See, this geosyncline and one more topic is there, formation of the recent views on mountain building, guys. They sync together. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఉంది రీసెంట్ వ్యూస్ ఆన్ మౌంటైన్ బిల్డింగ్ అని. దాంట్లో జియోసింక్లైన్స్ తో వీ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్స్ అండ్ ఆల్సో ద ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ. క్లియర్, గైస్? సో జియోసింక్లైన్స్, ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ అండ్ ద మౌంటైన్ బిల్డింగ్ ఆర్ ద సేమ్ వన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఉన్నది సార్ స్పెసిఫిక్గా చెప్తలేడు అని అనుకోకండి. దే ఆర్ ద సేమ్ వన్స్, విల్ బి డిస్కసింగ్ దట్. రైట్? యా. దెన్ కమ్స్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, the most important theory, right, which has changed the thinking of the earth, guys. What our perception is present regarding the earth's surface, that has been completely changed because of the continental drift theory. Then comes the isostasy. What exactly the definition I gave you for the isostasy? మన ప్రిలిమ్స్ నోట్స్ ఒక్కసారి ఫ్రెష్ అప్ చేసుకోండి, బికాస్ మన ప్రిలిమ్స్ చదువుతాం కదా, వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్, గైస్, 50% ఆఫ్ ద జాగ్రఫీ ఈస్ ఓవర్. అది పిల్లలకు అర్థం కాక దే విల్ బి థింకింగ్ దట్ ఆప్షనల్ ఆంథ్రపాలజీ, సోషాలజీ తీసుకుంటే మాకు మంచిగా ఉంటుంది అని పోతారు. మన ప్రిలిమ్స్ జాగ్రఫీ వింటే 50% ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఈస్ ఓవర్ ఫర్ యూ. రైట్? ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో ఎక్సెప్ట్ 3 థియరీస్ తప్ప మిగతా అంతా అందులో చెప్పి పారేస్తాను నేను. ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద జాగ్రఫీ, గైస్. రైట్? అట్లా అందరు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి జాగ్రఫీ అంటే వాళ్ళకు భయంగా ఉంటుంది. విల్ బి డీలింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఇన్ డెప్త్, గైస్. ఓకే, సో ఐసోస్టసీ, వాట్ యు సే? బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్. ఓకే, బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ at the local level, guys, nearer to the mountains and the plains. They'll be trying to adjust. See, earth is a perfect balancer, guys. Earth is a perfect balancer. It will be trying to adjust itself. Wherever some things are, some elevations are there, it will be compensated by the depressions, right? And wherever something is raising up, something has to go down, because it is like a closed air compartment. Full bottle of water, దాంట్లో ఎక్స్ట్రా వాటర్ పోస్తే బయటికి రావాల్సిందే. అట్లా ఇది ఎక్కడైతే పైకి పోతే ఒక దగ్గర, కిందికి పోతే ఒక దగ్గర, కిందికి పోతే ఒక దగ్గర పైకి వస్తుంది. రైట్? బికాస్ ఎర్త్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు మెయింటైన్ అ స్పెరికల్ షేప్ వితౌట్ ఎనీ ఎలివేషన్స్, బట్ ద ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ అలవింగ్ ఇట్ టు డూ దట్. క్లియర్, గైస్? మనం అనుకుంటున్నది ఒకటే, అయ్యేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో ద ఎక్సోజెంటిక్ ఫోర్సెస్ విల్ బి ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ టు ద మీన్ సీ లెవెల్, బట్ ద ఎండోజెంటిక్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ కీపింగ్ క్వైట్. They'll be doing their own activities, guys. So the earth will be having the upliftments and the submergences. So that is what which will be taking place throughout. That is isostasy, guys. Then the plate tectonic theory, right? And we'll be discussing the plate tectonic theory in detail, guys. Right? Who is the person who has given the term plate tectonic? Term ఇచ్చినోడు వేడరా, నేను థియరీ ఇచ్చినోళ్ళు అడుగుతలేను. విన్నావు క్లాస్? John Duzo Wilson, J.T. Wilson has given the term plate tectonic, right? Morgan, Lepichan, Parker, Mackenzie, they are the people who have given the theory, right? And the plate tectonic theory, right, was inspired by the seas floor spreading theory given by Harris, guys. Okay, yeah. See, మనం ప్రిలిమ్స్లో చదువుకున్నాయి కదా, అవన్నీ రివైజ్ చేసుకోండి కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. లేదంటే నేను ఇక్కడ చెప్తాను, బట్ యా, ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ హియర్ ఆల్సో, గైస్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ విల్ బి స్కిప్పింగ్ ఆఫ్. బట్ ఇఫ్ యూ read once, it becomes easy for you to understand. Right? Because this will be the second or third time you will be listening to it. Yeah. Then the volcanicity, earthquakes, tsunamis. Right? So the volcanicities, earthquakes and tsunamis are related to
the disasters, guys, actually. But they're the parts here also. See, when we take geography as the option, guys, disaster management mana preparation అయిపోతుంది. ఓకే, ప్లస్ ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అగ్రికల్చర్, రైట్, ఇండస్ట్రీస్, ఆ ప్రిపరేషన్ అంత ఇక్కడనే అయిపోతుంది. రైట్, అండ్ రీజనల్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడనే అయిపోతుంది. అర్బనైజేషన్, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది కదా, మనకి ఇక్కడనే అయిపోతుంది. రైట్, ఇండియాస్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ ద నేబరింగ్ కంట్రీస్ మనకు అయిపోతుంది. సో పీపుల్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద న్యూనాసెస్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్, గైస్. సబ్జెక్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే వై ద ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఆప్షన్స్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అయినాయి కదా, 60% ఆఫ్ ద జాబ్స్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ పర్టైనింగ్ టు geography option, guys. It's not told by me. అది యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ద థింగ్ ఈస్, టాపర్ జాగ్రఫీలో టాప్ మార్క్స్, టాప్ ర్యాంకింగ్ ఏదంటే 12th ర్యాంక్. ఓకే, సో మన పిల్లల మెంటాలిటీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు కొట్టినరు, సెకండ్ ర్యాంక్ ఎవరు కొట్టినరు, అదే తీసుకుంటే నేను కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొడతా. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్, గైస్. అవర్ కండిషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, our way of reading is different, right? Our preparation is different, and from when they are preparing, you don't know. Simply just don't go by the interviews what they are giving, guys. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తారు, అస్సలు నేను చదువుకోకపోయేదాన్ని, ఊరికే తిరిగేదాన్ని అని చెప్తారు. వాళ్ళ మాటలు అస్సలు నమ్మకండి. రైట్, వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద బుల్షిట్ వి టెల్, ఎవ్రీబడి విల్ బి లిజనింగ్. రైట్, సో అందుకే వాళ్ళ మాటలు నమ్మేసి నేను కూడా రోజు ఆ పిల్ల ఎవరో 20th ర్యాంక్ కొట్టింది. రైట్, ఆమె ఏం చెప్పింది, అసలు నేను చదివేదాన్నే కాదు, రోజు బావర్చిలకు పోయి బిర్యానీ తినేసి అక్కడ సినిమాలు చూసేదాన్ని. అట్లా అయితే రోజు బావర్చిలో బిర్యానీ తింటే అల్సర్స్ అయి ఇప్పుడు బెడ్ల మీద ఉండేది, సర్వీస్ కొట్టేది కాదు కదా. సో అట్లా కాదు, వచ్చిన తర్వాత వీ కెన్ టెల్ ఎనీథింగ్. సో అట్లా కాదు, నెవర్ లిసన్ టు ద సక్సెస్ స్టోరీస్, గైస్. ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్ అని అనుకుంటాము, బట్ మెనీ టైమ్స్ దే ఆర్ డిమోటివేటింగ్ అస్. అవర్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి వన్. వాళ్ళు చెప్పేసరికి ఏమనిపిస్తుంది, అరే నేను చేస్తున్న ప్రిపరేషన్ రాంగ్ ఏమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. నో, యువర్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, వాట్ ఎవర్ ద వే ఇన్ యూ ప్రిపేరింగ్, గైస్, దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ వే. క్లియర్, వాళ్ళ తిరిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని అస్సలు అనుకోకండి. Because you are preparing for your examinations from the age when you are not even knowing, guys. కదా, కేజీ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నారు. రైట్, టిల్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. సో యువర్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ పుట్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఆఫ్ ద ఎఫర్ట్స్. ఓకే, ఎక్కువ టైం పెట్టండి, ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి సివిల్స్కి. అంతేగాని ఈ స్ట్రాటజీ రాంగ్ ఏమో, రైట్, వీళ్ళు డబ్బుల కోసం ఏం చేస్తారంటే స్ట్రాటజీ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ అని జస్ట్ 2000 అని చెప్పేసి స్ట్రాటజీ అని చెప్తాడు. వాని స్ట్రాటజీ నీ స్ట్రాటజీ ఎందుకు ఒకటి ఉండాలి? రైట్, నేను బెడ్ పైన పండుకొని చదువుకుంటేనే నాకు ఎక్కుతుంది, లేదంటే పక్కన మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఉండాలి నాకు, అప్పుడే నేను చదువుకున్నది ఎక్కుతుంది. వేరేవానికి బెడ్ మీదకి ఎక్కగానే నిద్ర వస్తుంది. అట్లా కాదు కదా. రైట్, సో మీ స్ట్రాటజీ మీది. డోంట్ లిసన్ టు ద సక్సెస్ స్టోరీస్, గైస్, బికాస్ ఇన్ ద సక్సెస్ స్టోరీస్ మోర్ దెన్ 75% ఆర్ ద నాన్ సెన్సెస్. ఎందుకంటే సక్సెస్ అయిన తర్వాత వాడు ఏం చెప్పినా నడుస్తుంది. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్, రైట్, వాడు 4 times ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ కూడా కాలేదు. అప్పటికే నేను 2 times ఇంటర్వ్యూకి పోయినా. రైట్, 4 times అప్పటికే వాడు ప్రిలిమ్స్ కూడా క్లియర్ కాలే. ఒక్కసారి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయితే, రైట్, మెయిన్స్ హాల్ టికెట్ వస్తుంది కదా, దాన్ని ఫ్రేమ్ చేయించుకొని పెట్టుకుంటాను అన్నాడు, మా అందరితో అన్నాడు. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. రైట్, ఆ మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు కూడా మాది ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ జియోగ్రఫీ నా ఆప్షన్స్. అప్పుడు మాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉండేటివి. సో వాడు ఫస్ట్ పేపర్ ఆంథ్రోపాలజీ చదివి రాసేసి సెకండ్ పేపర్ రాయని అన్నాడు. నేను చదివింది ఒక్కడు కూడా రాయలేదు, నేనేం రాస్తాను వేస్ట్ అని చెప్పేసి రాయను అని ఏడ్చిండు. లిటరల్లీ ఈ క్రైడ్. సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ టుగెదర్ వి సెడ్, అట్లా కాదు, ఏదో వచ్చినావు కదా, జస్ట్ రైట్ సంథింగ్ అని చెప్పినాం. వానికి ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది, నాకు రాలేదు.
ఓకే, వాడు ఇంటర్వ్యూకి పోయేటప్పుడు దేవుని దయ ఏమవుతుందో ఏమో, వచ్చింది ఏదో ఇంటర్వ్యూ, బికాస్ ఐ వాస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్, అది అని పోయిండు. అక్కడికి పోయిన తర్వాత అప్పుడు అబ్రహాం బోర్డు, తెలుగు మనిషి, తెలుగు వాళ్ళు పోతే కొంచెము ఫేవరిజం చూపిస్తారు ఆబ్వియస్లీ. ఏ బోర్డు ఎవడు బోర్డు ఉంటే వానికి ఆ బోర్డులోకి పోతే ఆ బోర్డు మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, కొంచెం ఫేవరిజం ఉంటుంది గైస్, రైట్. సో ఈయనకి ఏం రాకున్నా కానీ వాస్ టెలింగ్ ఇట్ సేమ్స్. ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా జరిగిందిరా ఇంటర్వ్యూ అని అడుగుతాం కదా, అరే అబ్రహం సార్ వాస్ వెరీ గుడ్, హీ వాస్ హెల్పింగ్ మీ, రైట్. ఏది రాకున్నా కానీ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్స్ అని చెప్పిండు. రిజల్ట్ వచ్చిందట ఐఏఎస్. వన్ ఇంటర్వ్యూ ఏం చెప్పిండంటే, యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ఆన్ మై ఫింగర్ టిప్స్, రైట్. I just went into the examination all and I have written whatever I know and I could make through the mains, and when I went for the interview, whatever the board members were asking at me, I was shooting them with the answers అని చెప్పిండు. సో సక్సెస్ స్టోరీస్ని ఎప్పుడు బిలీవ్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఇది ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పినాను గైస్, అట్లాంటి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో డోంట్ బిలీవ్ ద సక్సెస్ స్టోరీస్, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. యా, సో volcanicity, earthquakes, tsunamis, they're the part and parcel of our disaster management and year also guys. Then comes the concepts of geomorphic cycles and landscape developments. ఇవే మెయిన్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఒకటే టాపిక్ల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది గైస్. వన్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఫ్రమ్ ఓన్లీ దిస్ వన్ టాపిక్. క్లియర్ గైస్? అండ్ ఈ ఒక్క టాపిక్ని మీరు పర్ఫెక్షన్తో ఉంటే, రైట్, 50 మార్క్స్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కిటీ గైస్. 50 మార్క్స్. ఇది ఒకటి ఇంత ఉంది కదా. జియోమార్ఫాలజీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ గైస్. జియోమార్ఫాలజీ ఎంత టైం పడుతుందో మిగతా జాగ్రఫీకి అంత టైం పడుతుంది. ఇంట్లో చూస్తే జస్ట్ జియోమార్ఫాలజీ ఇంతే, కొంచెం ఫిజికల్ జాగ్రఫీ గైస్, దాంట్లో జియోమార్ఫాలజీ ఇంతే ఉంది కదా అని అనుకున్నాం. బట్ జియోమార్ఫాలజీ ఇస్ ద వాస్టెస్ట్. కానీ జియోమార్ఫాలజీ చదువుకుంటేనే మనకి మొత్తం జాగ్రఫీ పైన ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది గైస్. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ a grip on the subject. There's a reason because of which you have to read the geomorphology, because from the geomorphology one short question will be there, one long question, sometimes two short questions will be coming, which means nearly 100 marks you are getting from the geomorphology guys. 250 లకి వెళ్ళే 75 to 100 మార్క్స్ జియోమార్ఫాలజీలకి వెళ్ళి కంపల్సరీ వస్తాయి. అందుకే జియోమార్ఫాలజీ పైన యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, then comes the denudation chronology, how the denudation takes place. This is called denudation guys. This everything coming down to the mean sea level, that is called denudation. So how the denudation will be taking place, ఈ denudation chronology కి మళ్ళీ సెపరేట్గా వీడు టాపిక్ ఇచ్చిండు, బట్ దే ఆర్ ద పార్ట్స్ అండ్ పార్సల్స్ ఆఫ్ ద సైకిల్స్. ఓకే, పెంక్ ఏం చెప్తాడు? దే ఆర్ ద పీపుల్ గైస్ హూ హ్యావ్ గివెన్ ద cycles of erosions, Davis, Penck and LC King guys. ముగ్గురు డిఫరెంట్ సైకిల్స్ ఇచ్చారు. ఎట్లా కిందికి వస్తుంది, ఇది కిందికి రావాలి కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు అల్టిమేట్లీ కమ్ డౌన్ టు ద మీన్ సీ లెవెల్. ఎట్లా కిందికి వస్తాను చెప్పేసి వాళ్ళు క్రోనాలజీ ఇచ్చారు. మళ్ళీ వీడు సెపరేట్ టాపిక్గా ఇచ్చాడు గైస్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, అక్కడ ఎల్సీ కింగ్స్ అని చెప్తే సెపరేట్గా వాందేరాలి, ఇక్కడ చెప్తే అకార్డింగ్ టు డేవిస్, అకార్డింగ్ టు పెంక్, అకార్డింగ్ టు ఎల్సీ కింగ్ అని చెప్పేసి సెపరేట్గా రాయాలి. That is the only thing what we can do. Okay, yeah. Then comes the channel morphology. What is this channel? ABN, ETV. What is this channel? Yeah, it is the path of the river guys. The course of the river is called the channel, right? So let us suppose this is the river channel guys. Always the river channel will be flowing in V shape only. ఓకే, ఎప్పుడు V షేప్లోనే పోతుంది. U షేప్లో పోవాలంటే చాలా రోజులు కావాలి. ఇంకా ఎండ్ స్టేజ్ అయితే U షేప్ వస్తుంది. అదర్స్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ ద V షేప్ గైస్, బికాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద డర్టీ వాటర్, bucket of dirty water and throw, what happened? All the dust will be getting concentrated and it will be flowing in the form of a single stream along with the water. So wherever the dirt is there it will be cutting guys. So always you will be having the V-shaped structures only, right? So in this V-shaped structure, when the river is flowing, when the water is flowing, depending on the side structures and the side rocks guys,
ఇక్కడ ఏ రాక్ అయితే ఉందో దానిపైన యువర్ ఛానల్స్ మార్ఫాలజీ విల్ బి డిపెండింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద రాక్స్, the erosion will be less and the penetration or the seeping of the water will be less. పక్కకు లోపలికి వాటర్ పోదు రాక్లల్లో ఉంటే. అదే శాండ్లలో నుంచి పోయింది అనుకో, ఈ ఏరియా మొత్తం పెరిఫెరీ విల్ బి కంప్లీట్లీ వెట్ గైస్. వెట్ అయిన దగ్గర ఎరోజన్ విల్ బి మోర్. క్లియర్? సో హౌ ద ఛానల్ విల్ బి గెటింగ్ చేంజ్డ్, రైట్? సెవరల్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఆన్ ద రోడ్స్ గైస్, after the rains, when the water is flowing, you can see in some of the areas you will be having the dust accumulated, and in some of the areas everything will be free. అది పూల్ అండ్ రిపుల్ అనేది స్ట్రాటజీ అన్నమాట. పూల్ రిపుల్ థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఉంటుంది. సో ఎక్కడనైతే కొంచెం డౌన్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ వాటర్ ఆగిపోయి ఉంటుంది, మిగతా సైడ్కి దాని పక్కకే అక్కడ డిపాజిషన్స్ ఉంటాయి గైస్. ఓకే, సో దట్ విల్ బి ద ఛానల్ morphology guys, right? And channel ante from the birth of the river to the mouth, origin to the mouth, right? Its total length, its total depth and its total periphery. Clear guys? Adi mottam kalse channel. మన అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం జస్ట్ కోర్స్ అని అన్నాం, బట్ ద టోటల్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ టు కన్సిడరేషన్. అండ్ ద ఛానల్ మార్ఫాలజీ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఓన్లీ ఇన్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ గైస్. లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ జియోమార్ఫిక్ సైకిల్స్. Yeah. Then applied geomorphology. Okay, where all the areas we can apply the geomorphology guys, right? The most importantly, nowadays we are using the geomorphology more in the urban geography guys, right? Recently we all know about the construction of Kaleshwaram, right? So they have used the technology called LiDAR. They have built the structure guys, but the structure got inundated due to the heavy waters or the heavy rains, because they have not taken the concepts of applied geomorphology guys. If they would have taken the concepts of applied geomorphology, then they would have never faced the submergence problems guys, right? When the new cities are coming, from where they have to get the water for drinking, right? If the city is having its own source, for how many days the source will be sustaining, right? And if it is not sustaining, from where they have to get the water? ఇవన్నీ ఉంటేనే ద అర్బన్ సెంటర్ ఆర్ ద సిటీ విల్ బి థ్రైవింగ్, లేదంటే ద సిటీ విల్ బి డయింగ్ ఆఫ్ గైస్. సిటీలల్లో కూడా birth of the city, growth of the city, maturity of the city, dying of the city, right? All the geographical concepts, for all the geographical concepts, the biological concepts are been associated guys. దేనికైనా కానీ birth, death, right? Growth of the mountains కూడా mountain birth, right? And కిందికి రావడాన్ని death అట్లా. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఓల్డ్, మెచ్యూర్ అండ్ యంగ్ స్టేజెస్లలోనే డివైడ్ అయి ఉంటుంది గైస్, రైట్? సో మనకి ఈజీ అవ్వడానికి అది మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్తోని ఫీచర్స్ని ట్రై టు కోరిలేట్ గైస్. దెన్ వీ విల్ బి రిమెంబరింగ్ దాట్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్. ఓకే, దెన్ కమ్స్ ద ఎకనామిక్ జియాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చిండు గైస్. ఎన్విరాన్మెంట్ మళ్ళీ 5th టాపిక్ కూడా ఎన్విరాన్మెంటే మనకు. సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అక్కడ మనకు ఇది అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ జియోమార్ఫాలజీ గైస్, రైట్? జియోమార్ఫాలజీ కంపల్సరీగా, అంటే ఇది బాగా బోరింగ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొత్తగా చెప్పేది ఏమి ఉండదు. జియోమార్ఫాలజీస్తో స్టార్ట్ చేస్తే బాగా బోరింగ్ ఉంటుంది, బట్ జియోమార్ఫాలజీ అండర్స్టాండ్ అయితేనే మనకు వేరే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఈజీ అవుతాయి, రైట్? అదర్వైజ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ ద క్లైమటాలజీ గైస్. డైరెక్ట్ క్లైమేట్తో కూడా మనము స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తే ముంగట్ టాపిక్తో మనకేమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఉండదు జియోగ్రఫీలో. క్లైమటాలజీ స్టార్ట్, క్లైమటాలజీయే, దానికి జియోమార్ఫాలజీకి నీకేం సంబంధం ఉండదు, రైట్? క్లైమటాలజీని మంచిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ క్లైమటాలజీ. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ జనరలీ వాట్ ఐ డూ ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ గైస్. సెకండ్ పేపర్తో స్టార్ట్ చేస్తా, బికాస్ సెకండ్ పేపర్తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే యూ విల్ బి థింకింగ్ దట్ ఎస్ సంథింగ్ ఐ నో,
జియోమార్ఫాలజీతో స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఏమైపోతుంది, మొత్తం కొత్తది. అరే ఇదంతా ఏముంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అదే ఇండియాతో స్టార్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఇండియా మనకు తెలుసు కదా, మన ఇండియా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు ఇండియాతోని స్టార్ట్ చేస్తాను గైస్, సో దట్ యూ షుడ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. జియోమార్ఫాలజీతోని అందరు ఏం చెప్తారంటే సార్ జియోమార్ఫాలజీతో స్టార్ట్ చేయండి. అరే అది స్టార్ట్ చేస్తే మీకు అర్థం కావాలి కదా, అర్థం కాక ఏం చేస్తారు, అమ్మ ఇంత టఫ్ ఉంది అని అనుకుంటారు. అదే మనం ఇండియాతో స్టార్ట్ చేస్తే అప్పటికి సింక్ అవుతాం మనము, రైట్. అండ్ సబ్జెక్ట్ పైన ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది, అప్పుడు జియోమార్ఫాలజీ స్టార్ట్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, యా. సో విల్ బి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ అవర్స్ విల్ బి క్లైమటాలజీ గైస్. అండ్ ఇక్కడ జియోమార్ఫాలజీ అంటున్నాం కదా, ఇండియాకి వస్తే ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ అని అంటాం, ఫిజియోగ్రఫీ అని అంటాం, రైట్. అందులో కూడా సేమ్ ఇండియాస్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ ఫిజియోగ్రఫీ గైస్, రైట్. వాట్ ఆర్ ద ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్, what are the Himalayas, right? How the northern plains have been originated, right? What are the characteristic features of the northern plains? What is peninsular India? What are the coastal plains? And what is related to the islands? Okay, so మనం ఇండియా నుంచి పోతే సేమ్ జియోమార్ఫాలజీ అక్కడ కూడా అట్లనే ఉంటుంది, బట్ లిటిల్ బిట్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వీ విల్ బి నోయింగ్, అట్లీస్ట్ ఎప్పుడు ఒకసారి వినుంటాం కదా, రైట్. పెనిన్సులర్ ఇండియా అని పేరు వినుంటాం, డెక్కన్ ప్లాటూ అని వినుంటాం, అరావలీస్ అని వినుంటాం, రైట్. హిమాలయస్ అని వినుంటాం, నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, నార్త్ ఈస్టర్న్ హిల్స్ అని వినుంటాం. సో ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ గైస్. ఓకే, యా. క్లైమటాలజీ, see climatology here from the mains we are talking guys, and from the first paper first we will be talking temperature and pressure belts of the world. Temperature and pressure belts of the world. Temperature and pressure, they are not only important for climate as such, they are also important for the thriving of the life guys. Manam bratkadani kuda temperature and pressure belts are more important, right. Temperature and pressure, right, they both will be having different ratios and relations guys. Okay, on the surface of the earth, how the temperature and the pressure are related,